Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад быть с вами сегодня, даже через видео. Хотя меня вы очень хотелось присутствовать лично, для меня это большая честь выступать перед вами. Несмотря на это краткое вступление на русском, я рад сообщать вам, что сегодня с нами будет переводчик. Поскольку мой русский еще от совершенства. Елена, вы здесь? Да, я здесь. Добрый день. Добрый день, добрый день. I just want to start by saying this is truly an honor to be giving this presentation today. The Russian acupuncturists have a dear place in my heart. Сначала я хотела бы сказать, что для меня это большая честь выступать перед вами сегодня. Российские специалисты по акупунктуре занимают особое место в моем сердце. And I don't say that lightly. I've been giving this course in neoclassical acupuncture for about 8 or 9 years. И я говорю это от чистого сердца. Я преподаю свой курс по неоклассической акупунктуре 8-9 лет. And I've been giving, it's this foundation course, and I've been giving the course in Russia for we've trained several hundred doctors over the last 2 years. Я преподаю базовый курс, и за последние 2 года мы обучили несколько сотен российских специалистов по акупунктуре. And it wasn't really until I was in Russia that I found people that really understood the technique, they understood the information, and the organizer asked for more. И именно в России я увидел, что люди очень хорошо понимают и воспринимают информацию о технике, и организатор предложил провести дополнительные курсы. And I had this, information, all this clinical data, I just had never taught to anyone because it was so complicated. It was like learning to do a Rubik's Cube. And since they understood the information so well in the foundational course, I came out with the advanced course, and that's what led to the one needle treatment. У меня в наличии много клинических данных, но они казались слишком сложными, чтобы рассказывать кому-то о них, чтобы преподавать эту информацию. Это все равно, что собрать кубик Рубика. И я до этого никогда не преподавал курс, который называется продвинутым курсом после базового курса, но сделал это в России, и это как раз путь к лечению одной иглой. And that's what I'd like to speak with you about today, and also the methodology of how I got there. And on top of that, giving clinical cases so that you can see how it works. И именно об этом я хотела бы поговорить с вами сегодня, а также о той методологии, которая позволила мне проводить лечение одной иглой. А также, конечно, я хотела бы продемонстрировать вам случаи на практике. And I think the best way to start this is with the treatment, just so you can see an example of what diagnosis looks like, what a treatment looks like, and then I'll go into some of the methodological aspects and kind of show you how I got there. И я думаю, что лучшим вариантом будет начать именно с лечения, чтобы вы увидели, как я провожу диагностику, как я провожу лечение, а потом я объясню вам методологию, благодаря которой я смог добиться таких результатов. Okay, hello. So I've already asked our first patient what he has. He's a professional athlete, a professional jumper, I think track and field. And in a competition 3 weeks ago, on a long jump, his right leg did not land in the sand. It landed on a hard surface. Итак, я заранее переговорил с нашим первым пациентом, узнал, что его беспокоит. Это профессиональный спортсмен, который занимается легкой атлетикой, в частности, прыжками в длину. 3 недели назад он участвовал в соревновании, и когда он выполнял прыжок, его правая нога приземлилась не в песок, а на твердую поверхность. He has intense pain on the inside of the upper arc and the tibial. He says it's 6 out of 10, but it's 10 out of 10 if he jumps. He said he can't jump, and he has the competition in 1 week.
У него боли с внутренней стороны больше берцовой кости, боли на уровне 6 из 10, но когда он выполняет прыжок, эта боль повышается до 10 из 10. То есть он не может прыгать, а у него скоро соревнования. Y si te pones a un pie y haces un poco así, ¿puedes o no? Oh, sí puedes. De 0 a 10, ¿en cuánto duele? Yeah. 4 or 5. Okay. Oh, no. So he does that, and it's about 4 or 5 out of 10. And then walking is 6 out of. And jumping. Yeah. There when Yes, but if he runs and then jumps, that movement is extremely painful. But doing this is about 5 out of 10. На самом деле, когда он просто вот так прыгает на одной ноге, боль составляет где-то 4-5 из 10. Но вот когда он бежит, а потом выполняет прыжок, тогда боль очень сильно усиливается. Okay. Yeah. So what I'm doing, I just, I want to be able to tell if he's better before, I get him off the table. So I'm pressing just to see here the inside of the tibia. De 0 a 10, ¿cuánto duele ahí? So it's 10 out of 10, he says, when I press here. When I press that upper arc, so 8 out of 10 when I press here. Итак, когда я пальпирую его большеберцовую кость с внутренней стороны, боль 10 из 10, когда я пальпирую внутреннюю поверхность ступни, боль 8 из 10. Okay. So as you can see, the entire diagnosis is just palpation. I'm going to forget about this problem. I'm just oriented. I'm trying to find the root of everything. Why does he have this problem? Maybe not someone else who may land on a hard surface. Итак, как вы видите, в основном диагностика заключается в пальпации. Я не буду концентрироваться только на его симптомах. Мне необходимо найти корневую причину, почему он их испытывает. Почему только он, а не кто-то другой, кто также может приземлиться на твердую поверхность при прыжке. Okay. Aquí, mucho. Aquí sí. Aquí sí. Aquí duele. Mucho. Aquí duele. ¿Cambió un poco? Cambió. Okay. 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 No. ¿Cómo está aquí ahora? ¿Vale? Okay. Si aprieto aquí. Okay. Si aprieto aquí. 0 a 10 aquí, ¿en cuánto está ahora? So he says this has been reduced by half. ¿Y cuando aquí? Yeah, so this, the inside of the tibia has been reduced by half. The upper arc was ¿en cuánto estaba? It was an 8. It's been reduced to 5. Let's leave him for about 5 minutes and give the body time to disinflame. Итак, я проверяю снова его самочувствие, и мы видим, что боли с внутренней поверхности большеберцовой кости снизились наполовину, а боль с внутренней стороны ступни снизилась с 8 до 5. Давайте дадим ему некоторое время, чтобы воспаление ушло из тела самостоятельно. Let's do a cut and we'll come back in 5 minutes. Мы вернемся через 5 минут. So we are back after what I think was 5 minutes. We didn't time it, but it was about 4 or 5 minutes. Итак, мы дали нашему пациенту отдохнуть 4-5 минут, где-то так, хотя я не засекал точно. And while we were waiting, the patient told me he's had this problem for 3 years. He takes a lot of painkillers.
И пока мы ждали, пациент рассказал мне, что эта проблема, эти боли преследуют его уже 3 года, и он принимает болеутоляющие. Which, of course, is not good in the long run. So I just tested him a minute ago, and it was down to about 1. So let's try now. Ну, конечно, это не очень хорошо в долгосрочной перспективе. Я некоторое время назад проверил пациента, и боль снизилась до 1 из 10. So when I press the inner tibia, he says the pain is in 0. When I press this upper arc, the pain is in 0. But the real test will be having him walk and having him just do a slight jump. I don't want him to do anything crazy. Итак, сейчас, когда я пальпирую внутреннюю поверхность в районе большеберцовой кости, боль составляет 0 баллов, а внутренний свод стопы также 0. Но я хочу по-настоящему посмотреть результаты. Для этого я хочу попросить пациента пройтись и слегка попрыгать. Я не хочу, чтобы он делал что-то невообразимое, просто немножечко физической нагрузки. He said the pain is in 0 now, even when he jumps. You know, I don't want him to do anything too extreme. The body does need time to get used to this, you know, the disinflamed state. Пациент говорит, что и когда он подпрыгивает немного, боль также составляет 0 баллов. Я не хочу, чтобы он делал что-то экстремальное, потому что телу нужно время, чтобы приспособиться. Good luck with your next competition. И удачи на соревнованиях. Anyway, so again, I repeat, I wasn't treating his inner tibia. I wasn't treating the upper arc. I was treating, I guess, a series of patterns that I found on the abdomen. When that is released, again, it's a domino effect. It should open everything. It doesn't matter how many symptoms the patient has. They should release. Итак, я еще раз хотела бы подчеркнуть, что сейчас я не лечил его симптомы, связанные с большеберцовой костью и связанные с внутренним сводом стопы. Я обнаружил определенное количество схем и взаимосвязей на его животе. И, как я уже говорил, если найти правильную первопричину, произойдет эффект домино. И вне зависимости от того, сколько симптомов у пациента, они все уйдут. Now, I said I wanted to talk a little bit about the methodology, about how I got here. You know, some things, you know, it looks like, wow, how do you do that? It's magic, sometimes people say, but if you understand there's a methodology behind it, you see it's just, it's a very methodical series of algorithms which work incredibly well. А теперь я хотела бы рассказать о той методологии, которая помогает добиваться мне таких результатов. Иногда может показаться, что это волшебство, но это не так. И если вы поймете, что на самом деле происходит, вы увидите, что эта методология заключается в определенном наборе алгоритмов, которые всегда превосходно работают. So I want to just give you a little glimpse into the methodology and then sort of the general, you know, the general voyage as to how we got here. Я хотел бы, чтобы вы кратко взглянули на методологию, о которой я говорю, и совершили небольшое путешествие вместе со мной. Now, I just want to mention briefly, you know, there was this enormous change in the way that we viewed the world, you know, in the 16th, 17th centuries, known as the Age of Enlightenment. Итак, огромный сдвиг в нашем понимании восприятия мира произошел в 16-17 веке, во время, которое мы называем эпоха просвещения. And, you know, there's a lot of, you know, famous folks from the Enlightenment here, but I just want to concentrate on one for now. And this is René Descartes. Очень много было написано замечательных трудов в эту эпоху, но я хотел бы сосредоточиться на одном авторе, а именно на Рене Декарте. And René Descartes thought he really just had to clean out this series of former beliefs and really start again. If you could read the quote. И Рене Декарт хотел избавиться от всех предыдущих предубеждений и начать с чистого листа. Посмотрим на цитату. «Я понял, что необходимо снести все полностью и начать заново с самых основ». And this is really what defines the Age of Enlightenment, what Descartes
is saying here. Thought or science, you could say, before then was based mainly on philosophy and theology. И это очень точно характеризует эпоху Просвещения. До эпохи Просвещения в основном все базировалось на философии и теологии. The sun revolves around the earth and we're the center of the universe, perhaps because the Bible tells us so, or implies. Говорили, что Солнце вращается вокруг Земли, а Земля является центром Вселенной, потому что так говорила Библия. And what happened here with René Descartes and many of his contemporaries was this need to cast philosophy, theology aside, and really just look at things you could be certain of, or for many of them, empirical data. Что же сделал Декарт и его современники? Он хотел немножечко отодвинуть в сторону философию и теологию и сконцентрироваться только на реальных эмпирических результатах. And this, extremely powerful tool is what defines, the age of enlightenment from previous times. И именно этот мощнейший инструмент отличает эпоху Просвещения от ранних времен. And what, from the age of enlightenment until now really is sort of the modern age. This is where it's this modern science that's given us bad things, but it's also given us, amazing technologies, from the internet to being able to change DNA, from amazing feats of engineering. И именно в современное время, которое, можно сказать, началось с эпохи Просвещения, появилась современная наука, как мы ее знаем, которая привела нас и к хорошему, и к плохому. Среди хорошего это, конечно же, интернет и даже способность изменять ДНК с помощью науки. Yeah, I think a great, sort of a contrast would be Aristotle, who says, yes, he used empirical observations saying, oh, but look, gravity, objects, solid objects want to return the earth because that is their nature. И можно тут упомянуть Аристотеля, который также использовал эмпирический подход, и он говорил о том, что твердые предметы, они падают на землю и не поднимаются обратно вверх, потому что это заложено в их природе. Newton, on the other hand, says, yeah, I don't know why things do what they do. I just want to have clinical data. What is happening here? Not why it happens. I just want to get clinical data, or empirical data about gravity itself. Not so much what it is. Что же касается Ньютона, то он как раз хотел получить как можно больше эмпирических данных. Он не хотел понять, почему это происходит. Он хотел больше понять, что происходит. And could you read this quote? Посмотрим на цитату. «Гораздо лучше сделать немного, но с уверенностью, а остальное оставить другим, которые придут после вас, чем объяснять все на основе предположений, ни в чем не удостоверившись». And, what Newton was able to do, even though he says, I have no idea what gravity is, he was able to formulate things which even space agencies still use to send satellites out into space. И хотя он не имел никакого представления о том, что же такое сила тяжести, он все же изобрел определенные формулы, которыми до сих пор пользуются различные космические корпорации и запускают с их помощью спутники в открытый космос. And again, the important thing which this gives us is this move away from this more qualitative data to quantitative data. It's just gaining as much empirical data as you can. And this is extremely, extremely powerful. О чем здесь идет речь? О том, как постепенно происходил переход от качественных данных к количественным данным, то есть наработка как можно большего количества эмпирической информации. And so I just want to give you an example of putting this to use within the realm of acupuncture.
И я хотела бы показать вам, как это можно применять в области акупунктуры. So we have a patient here. I just checked her while I was talking, actually, to make sure she had pain in the bladder meridian. У нас здесь сейчас появилась еще одна пациентка. Я быстро ее пропальпировал, пока с вами говорил, и обнаружил, что у нее болезненным является меридиан мочевого пузыря. And I would like to recreate sort of the moment neoclassical acupuncture began. И я хотел бы заново воссоздать тот момент, когда зародилась неоклассическая акупунктура. Okay, so I was watching a seminar from one of my teachers, and they mentioned, oh, the triple warmer 4 is a great point for diabetes. Я однажды смотрел семинар, который проводил один из моих учителей, и там шла речь о том, что точка тройной обогреватель 4 – замечательная точка для лечения диабета. And the proof of this was, you can, as we all know, many diabetics, they will evidence pain, in the gastro, lots of pain because of faulty circulation. Что являлось доказательством? Как мы знаем, у многих диабетиков болезненными являются икроножные мышцы из-за недостаточного кровообращения. So if you apply, so what they would do, and I'm just going to use my finger for this, if you apply the point, and then return to palpate, the pain goes away. И что я сейчас делаю? Я ставлю на точку свой палец, и когда пальпирую эту область на ноге заново, мы видим, что боли нет. Now I'm using my finger because I want the pain to return, so I can show you something. Почему я использую палец, а не иглу? Потому что я хочу, чтобы в итоге боль вернулась, чтобы потом уже вам все должным образом продемонстрировать. So this looks like proof. The teacher says, oh, if I use this point, diabetes is going away because the gastro feels better. It sounds good. И похоже на доказательство. Действительно, мой учитель говорил, что если мы будем использовать эту точку, мы избавляем пациента от диабета, потому что уходит боль в икроножной мышце. Tú eres diabética? No. So here's the thing. This patient is not a diabetic. Но вот в чем дело. У этой пациентки диабета нет. And so I saw when I placed this point in a non-diabetic, yeah, the gastro would release. So perhaps it's not necessarily for diabetes. Let's, like Descartes, cast away all assumptions, cast away all previous assumptions from before. Давайте, как Декарт, отбросим все предубеждения, все наши предыдущие знания и посмотрим на вопрос с другой стороны. Потому что, да, с одной стороны, действительно, у диабетиков расслабляются икроножные мышцы, и можно сделать вывод о том, что они излечились. And just look at the empirical fact. I place this point, this certain area opens. What is happening? Давайте посмотрим на эмпирические данные. Я воздействую на точку, и мышцы в определенной области расслабляются. Почему это происходит? I've taken my hand off and the pain has returned. А вот я убрал свой палец с точки, и боль вернулась. So let's see if there's pain. So there's pain in the entire, all of this bladder meridian is actually painful. На самом деле у пациентки является болезненным весь меридиан мочевого пузыря. Okay. Okay. So I just want to make sure so I can test this. So I'm going to place my finger again, and now I'll grab the gastro. Снова ставлю палец на точку и пальпирую икроножную мышцу. So it seems like this point is actually opening up the bladder meridian. То есть похоже, что эта точка открывает меридиан мочевого пузыря. Yes, she says the pain is reduced to 0. Пациентка сейчас говорит, что боль снизилась до 0. I take my finger off. We give it about 5 seconds. Убираю палец. Проходит 5 секунд. And the pain returns. И боль возвращается. So I spent many sleepless nights trying to figure out, so this point opens up bladder meridian. Is this the only point that opens up one meridian? Or is this just the tip of the iceberg? Is there an entire structure here that needs to be discovered?
Я провел много бессонных ночей, задавая себе такой вопрос. Вот эта точка открывает один меридиан мочевого пузыря. Но она действительно ли открывает всего лишь один меридиан? Или это всего лишь верхушка айсберга, за которым огромная структура? And this was the beginning of neoclassical acupuncture. И вот именно так началась неоклассическая акупунктура. After thousands of patients and many thousands of hours, I started to find that we're not just opening one meridian with one point. We're actually opening up to 8 meridians with one point. И после где-то 1000 пациентов и многих тысяч часов практики я обнаружил, что с помощью одной точки можно открыть не только один меридиан, с помощью одной точки можно открыть 8 меридианов. And this is just on the level of the meridian. И мы говорим сейчас только об уровне меридианов. Let's take as an example, and I can't go deeply into this, there isn't time, but there are rather complicated algorithms you can use to figure out each meridian opens each point, many of these points will open 8 different meridians. Посмотрим на один из примеров. Я не могу слишком много времени этому посвящать, потому что его у нас нет. И на самом деле все эти алгоритмы достаточно сложные, но они существуют. И с помощью каждой определенной точки можно открыть 8 меридианов. And this is just an example. But and these are all clinically verifiable. I've never tried this on this patient, but I know because it's 100%. This paradigm is always a way of predicting meridians that will open with each point. Это всего лишь один пример, и я не пробовал еще этот пример на данной пациентке, но этот пример клинически доказан. И я знаю в 100%, что именно эта точка откроет эти 8 меридианов. So, for example, if I place my finger on stomach 43, on the same side, it should open kidney and spleen. Liver should remain closed. Итак, если я поставлю палец на точку желудок 43, то откроются меридианы почек и селезенки, а меридиан печени останется закрытым. And this is not placebo because she doesn't even know what the liver meridian is, and I'm not sure she speaks English very well. Ну, на самом деле, пациентка даже не знает, о чем мы говорим, она не знает, что это за меридианы, и вряд ли она вообще говорит по-английски. Now, I tested her briefly in one leg to make sure she had many closed meridians. Let me make sure that all 3 yin meridians on the right side are closed. Я на самом деле проверяла ее заранее, чтобы убедиться в том, что у нее много меридианов закрыто. Но давайте посмотрим еще раз, чтобы убедиться в том, что 3 инь-меридиана на правой ноге действительно закрыты. So if I use stomach 43, I won't say it again. I'll just show you on here so you don't think there's any placebo here. Liver should remain closed. The others open. Покажу вам вновь, чтобы вы знали, что все это по-настоящему. Если я буду воздействовать на точку желудок 43, меридиан печени останется закрытым, все остальное откроется. So, now I'm going to the middle one now, liver. Let's see. And then, so kidneys open. Вы видите, что меридиан почек открыт, меридиан селезенки открыт. But liver wasn't affected, it's still closed. А с меридианом печени ничего не произошло, он остался закрытым. So this was just an example so that you could see we're using purely empirical data. I have my only preconception is perhaps there's something called a meridian. Any meridian that is painful, we consider closed. Any meridian which is not considered painful, we would consider open. Going with the old phrase, where there is stagnant energy, there is pain. Where there's no stagnant energy, there's no pain. Итак, мы используем только лишь эмпирические данные, и мы руководствуемся тем, что болезненный меридиан – это закрытый меридиан, а безболезненный меридиан – это открытый меридиан. То есть там, где нет застойной энергии, боли нет, а там, где есть застойная энергия, боль есть. So this is just at the level of meridians.
There's a lot more. Сейчас мы говорим только лишь об the уровне next- меридианов, но есть гораздо больше информации. And so then I applied the exact same methodology of just collecting empirical data on the organ alarms. Which organ alarms will open at each point? Which ones will not? А потом я стал применять этот подход с использованием эмпирических данных к органам, а именно к сигнальным точкам органов. То есть я смотрел, какая точка будет деактивировать сигнальные точки органов, а какая точка не будет их деактивировать. Again, this is a 1 hour talk and there's not time to go deeply into that. But there's more here than just meridians and organs, of course. У нас, к сожалению, всего лишь 1 час, поэтому у меня нет много времени, чтобы об этом рассуждать долго. Но, конечно же, на самом деле информации гораздо больше, чем просто информация о меридианах и органах. As I continued to investigate, I started to see certain patterns which corresponded with what the Chinese said in the ancient texts about the elements, having water in the north, fire in the south, etc. По мере того, как я продолжал свои исследования, я обнаружила определенные закономерности, которые перекликались с тем, о чем рассказывали древние китайские тексты. О том, что вода находится на севере, огонь на юге и так далее. So let's get a patient so I can just briefly show you about an element, and I really want to go in and do some examples of one needle treatments. But you can see the flow here went from, and again, this is a short talk, but it came from getting this detailed empirical data about meridians, which ones open, which ones don't with each point, same with organs, and then moving in to into the center of the abdomen where I could find patterns which corresponded to elements. Итак, давайте пригласим еще одного пациента, чтобы я мог показать лечение на уровне элементов и лечение одной иглой. Но вы видите развитие событий, да? Вы видите, как я собирал эмпирические данные, начиная с меридианов, то есть какая точка открывает меридианы, а с помощью каких точек их невозможно открыть. Потом эти же эмпирические данные я переносил уже на уровень органов, а затем уже на уровень элементов, концентрируясь на области живота. So again, let's take a look at an example of an element in a patient, and then to show you some examples of one needle treatment, putting all of this information to use. Давайте сначала посмотрим пациента, с которым можно провести лечение на уровне элементов, а потом я покажу вам несколько примеров лечения с помощью одной иглы. So let's get our next patient out here. Приглашаем следующего пациента. So I've already asked our patient what problem she has in the interest of saving time. Я уже уточнила у нашей пациентки, на что она жалуется, чтобы не терять время. So this next patient has a problem. I think she has hypothyroidism, but her thyroid are extremely inflamed to the point where she can't lay down. When she lays down, she said there's a feeling of suffocation or drowning that's about 8 out of 10. У нашей пациентки проблемы с щитовидной железой, у нее гипертиреоз, настолько, что когда она ложится, у нее возникает ощущение удушья, ей кажется, что она задыхается и тонет. And whenever she lays down as well, she says there's an intense contraction of like the sort of the back of the legs. А также, когда пациентка ложится, у нее очень сильно сокращаются мышцы на задней поверхности ноги. ¿De 0 a 10 en cuánto está esa molestia de las piernas? Oh, she says it's 10 out of 10 whenever she lays down, this contraction that she feels, kind of like in the back of the legs. Boca arriba, la cabeza aquí. Сокращение мышц ноги составляет где-то 10 из 10, когда пациентка пытается лечь. Yeah, so it started. Let me put a pillow beneath her legs. Вот это уже началось. Она уже ощущает эти сокращения. Поэтому я положу подушку ей под ноги. Just to be able to do the treatment. During the course of the treatment, I'm hoping I can take the pillows out and we'll see if she's better.
Я это делаю для того, чтобы иметь возможность провести лечение. Я надеюсь, что в процессе ей станет лучше, мы эти подушки уберем. Ahorita se siente la sensación ahí del hogar, de 0 a 10? Okay, so it's about 7 out of 10, that feeling of like not being able to breathe. So I want to do this quickly. Ощущение от удушья у нее сейчас на уровне 7 из 10. So as I go to the center, I've seen zero reaction until I arrive at the area just inferior to the umbilicus. And as we all know, this area would correspond to Earth. Earth is the center. Итак, когда я пальпирую ее живот, под пупком боль находится на уровне 0. Мы с вами знаем, что в центре находится элемент Земля. You know, of course, again, I don't have time to go over all this, but in the upper area of the abdomen, the north would be water. The lower area of the abdomen, clinically, I've seen corresponds to fire. It's a long story. I mentioned it in my book about how I discovered this with the elements. Again, there's not enough time to go deeply into this. Но, к сожалению, у нас нет много времени, чтобы все это обсуждать в подробностях, но мы с вами знаем, что верхняя часть живота – это север, соответственно, элемент вода, нижняя часть живота – это огонь. Я об этом подробно рассказываю в своей книге, о том, как я пришел к этим умозаключениям. So there's many ways of treating an element. I want to go ahead and do the sort of advanced way I've been using with one needle. На самом деле существует много способов лечить элементы. Я хотела бы показать вам продвинутый способ, когда я использую всего лишь одну иглу. So you see, I'm grabbing her legs here. So let me just explain why. I don't want to ask her how she's feeling unless I'm pretty sure she's okay. Я у нее не спрашиваю, как она себя чувствует, поскольку я уверен, что все нормально. И вы видите, что я пальпирую ее ноги. Хотел бы объяснить, почему я это делаю. So I spoke earlier about this domino effect. When you take out the root of all this, it shouldn't just take out the symptoms. That's superficial level. It should open all organ alarms. It should open all meridians and take out all symptoms. This is like the deepest, I think, the deepest level of treatment. Я уже говорил вам об эффекте домино. Если мы правильно определяем коренную причину, то исчезают не только симптомы, исчезает все, открываются все сигнальные точки органов, открываются все меридианы. Как мне кажется, это самый глубокий уровень лечения. So before I ask her how she's feeling, I want to make sure that these meridians have all opened. See, Dwelly? Okay, yeah, she says it's painful. Я пропальпировала меридианы, она говорит, что они болезненны. Okay. Okay, I just want to confirm. De 0 a 10, ¿en cuánto está la sensación de ahogamiento aquí? So she says, oh, yeah, it's about 5 out of 10. Хочу кое-что проверить. Вот сейчас чувство удушья у нее составляет 5 из 10. ¿Cómo está aquí ahora? Okay, so she said the center area of the abdomen is opened up. По ее ощущениям, открылась центральная область на животе. ¿Cómo está aquí? She says the meridians are with all this area. When I press, there's no pain. И при пальпации ног боли также нет. Let's check on this again. This can take about 5 minutes, but let's check on the sensation here of the thyroid. Может потребоваться минут 5 нашей пациентки, но давайте сейчас у нее уточним, как чувствует себя ее щитовидная железа. ¿Cómo está ahora esta sensación de ahogamiento? Okay. She says it's in about 3 right now. In about 1 minute, в данный момент ощущение удушья снизилось до 3. Also, ¿cómo se sienten las piernas? She said, okay, something she didn't tell me before. She said she normally has involuntary movement of the left leg, and she said that just disappeared.
Только что она мне сообщила информацию, о которой раньше не говорила. Иногда у нее наблюдается непроизвольное движение левой ноги, но сейчас этого больше нет. So she said that now it's not painful on the pillows. So it's normally 10 out of 10 when she's laying down. Let's take the pillows out and let's just give it a little test. Давайте уберем подушки, потому что когда она лежит на подушках, ей не больно, но обычно, когда она лежит без подушек, боль составляет 10 из 10. Oh, she said the pain in the cramping or the contractures in the back of the legs is in 0 now. Я у нее уточнил, и пациентка говорит, что ощущения от сокращающихся мышц на задней поверхности ноги теперь составляют 0. Okay, so the thyroid, that feeling of drowning or not being able to breathe has gone down to 2. And this is really here's the wonderful thing about this treatment. I am not curing her. I mean, all I'm doing is I just treated the earth element. I don't have to worry about how to treat the thyroid, how to do a study to find out what's happening with these muscles, why they're contracting. I just all I'm worried about is throwing that first domino. When the first domino falls, everything else comes after. В чем прелесть этого лечения? Прелесть в том, что я не занимаюсь ее щитовидкой, и я не выясняю причину сокращения мышц на задней поверхности ее ног. На самом деле я всего лишь убрал элемент земля. Это то, о чем я говорил. Если мы правильно убираем первую костяшку домино, то исчезает все. And I normally don't, move the needle very often, but I'm just doing this to try to speed up the process a little bit. И обычно я не шевелю иглой, когда она уже поставлена, но сейчас я это делаю, чтобы немного ускорить процесс. Yeah, so she said the sensation of thyroids that's normally an 8 when she's laying down is in 1 now. Что касается ощущений удушья, обычно в положении лежа они где-то на уровне 8, сейчас на уровне 1. So I hope, and this entire system again has just based on collecting thousands and thousands of pieces of clinical data, and then taking that clinical data, looking for patterns, and then combining these clinical data in different ways. It was completely empirical. В чем заключается мой метод? Это сбор огромного количества клинических данных, потом объединение этих клинических данных и поиск определенных закономерностей, а потом различного рода комбинации этих клинических данных. То есть все, что я делаю, это эмпирические способы и методы. And we're using, and I think, I'm just trying to use that same same methodology which allowed science to take off, to allow that same methodology to allow acupuncture to take off. И я использую методологию, которая помогла в свое время науке, и я использую ее же, чтобы она помогла стать более эффективной акупунктуре. Now, when we talk about applying science to acupuncture, we often refer to things like, let's do double-blind studies with placebo to test the efficacy of certain treatments for certain symptoms. Когда я говорю о применении науки в области акупунктуры, обычно имеется в виду использование плацебо, чтобы посмотреть определенный процент воздействия таких подобных лечений. Or, we use it we talk about, if we, needle PC6, we will stimulate the sympathetic nervous system, or maybe this point will give us extra serotonin. So we start imposing sort of a physiological or Western model onto the body, saying that's science. Или же, когда мы говорим о том, что мы воздействуем на точку перикард-6, мы таким образом стимулируем симпатическую нервную систему. То есть мы определенным образом применяем западный подход. And there's nothing wrong with that. I think those are wonderful approaches. But I just want to distinguish what we're doing here. Just like René Descartes mentioned, we're taking away all preconceived notions and just accepting the clinical or this empirical reality as we find it, taking note of it,
and doing a lot of work with it, trying to find patterns. В этом нет ничего плохого. Мы просто собираем клиническую информацию, клинические данные и применяем их в эмпирической реальности. So let's do one more check-in with our patient and see how she's doing. ¿Cómo va ahora? ¿Esta sensación de ahogar? Punto 5, 0, punto... Yo creo que menos del 1. Okay. So she said, I can't really feel it. So I was trying to say, is it 0.5? Is it? She said, well, I can barely feel something. So there's a little teeny something. Я уточнил у нашей пациентки, как она себя чувствует, спросил, может быть, боль сейчас на уровне 0,5, но она говорит, что практически ничего не осталось, только какие-то очень-очень легкие и слабые ощущения. Let's see if we can get in one more treatment here. Come in. So this next patient, this is the person we were using for meridians, but I forgot, I never gave her a treatment. Это наша пациентка, на которой мы смотрели меридианы, но я ее так и не пролечил. I've treated this patient many times for a variety of problems, but she fell down, ¿cuándo te caíste? On Wednesday, 3 days ago. Я уже лечила эту пациентку от многих проблем. Она упала недавно, в среду. And I can see the cut on her knee. She also has sciatic and low back pain. ¿De 0 a 10 el dolor? 8. ¿En este momento? O... Sí, cuando volteo y estiro acá, así como... Oh, so when she does this movement right here, it's an 8 out of 10. Horrible pain. Это произошло 3 дня назад, и вот я вижу, что у нее наблюдается невралгия седалищного нерва, также у нее есть царапины, а также боль в пояснице. И когда она поднимает руку вверх, эта боль составляет 8 из 10. Ahora? Oh, Oh, God, her back is extremely contracted. У нее очень сильно сокращены мышцы на спине. Okay, so again, I'm going to press these meridians before. We can see they're very painful. Again, before I ask her how her back's feeling, before I ask her to try it, I want to make sure all of this is open. Вот сейчас я пальпирую ее меридианы, мы видим, что все они являются болезненными, и затем, до того, как я уточню, как чувствует себя ее спина, мы с вами должны будем убедиться, что все меридианы открылись. So, yeah. Okay. So that was the needle. And let's see. So, symptoms can take about 5 minutes, but all of this other stuff, meridians opening, these patterns in the torso should be immediate. Что касается симптомов, то им может понадобиться минут 5, чтобы они исчезли, но что касается всего остального, меридианы и все эти определенные закономерности, которые я наблюдаю у нее на животе, все это должно исчезать мгновенно после постановки иглы. So you can see I'm pressing, this area which was painful before. She had an obstacle. She also had an element ether up here, if you've taken the course. Вы видите, что я нажимаю на ее живот, и та область, которая была раньше болезненной, сейчас такой не является, потому что у нее раньше было препятствие, которое мы убрали, а также у нее был элемент эфир. Если вы знакомы с моим курсом, вы знаете, что это такое. So the first domino has fallen. We can check that empirically. Now, are the meridians open? Yes. So it looks like the last dominoes have fallen. Итак, мы знаем, что первое домино упало, и мы можем в этом убедиться объективно. Теперь давайте посмотрим, упали ли все остальные костяшки домино. Мы видим, что это произошло, потому что меридианы открылись. ¿Puedes probar ahorita? Yes, it is. Se seca. Oh, qué dolor. Pero ahora? 0 a 10? Como 2. Okay, so it's down. She goes, oh, it was so painful before. Now the pain is in 2. So let's leave it one more minute.
Помните раньше, когда пациентка поднимала руку, у нее очень болела поясница, боль была 8 из 10. Сейчас эта боль составляет 2 из 10. Давайте дадим ей еще несколько минут. Okay. Prueba otra vez. Bien, Okay. bien. ¿Segura? ¿Cero? ¿Uno? Como en uno. Okay. So she said, huh? Va bajando. Yeah. So she goes, it's like going down, down, down. It's in about 1 now. Боль продолжает снижаться. Когда она поднимает руку сейчас, она на уровне 1 из 10. So again, the alleviation of symptoms can take 5 minutes. So you need to give it some time, especially when these problems have been around for months. In this case, she's only had this problem for about 3 or 4 days. It's not chronic. Итак, как я уже говорил, чтобы ушли симптомы, может потребоваться какое-то время, минут 5, особенно если эти симптомы не уходили несколько месяцев. В случае с нашей пациенткой она испытывает симптомы 3-4 дня. So let's let her try one more time. Давайте еще раз попросим ее поднять руку. 0 a 10? Yeah. So the pain is now in 0. And even if it were chronic, it probably takes about 5 minutes for that change to occur. 5 minutes, right? You said. Сейчас боль составляет 0 из 10. Если бы это была хроническая боль, ей бы понадобилось минут 5, чтобы симптомы ушли. In case you were wondering, this last patient, as well as the other patients we've seen today, are probably going to need more treatments. In general, it's 3 to 5 treatments. It could be more, it could be less. Последнему пациенту, как и другим пациентам, которых вы видели сегодня, вероятно, понадобится больше сеансов лечения. В среднем от 3 до 5. Может быть больше этой цифры, может быть меньше. We started this speech off with a quote from René Descartes. If you could read that. Мы начали наш сегодняшний разговор с цитаты Рене Декарта. Я понял, что необходимо снести все полностью и начать заново с самых основ. And that is the same approach I've tried to take, to do away with preconceived notions, to do away with what I'd been taught in school or what I'd read in texts, and just stick to what was empirically verifiable. И именно этого подхода я и стал придерживаться. Я решил расстаться со всеми предрассудками, со всем тем, что я учил, со всем тем, что я читал в каких-либо текстах, и основываться только на данных, которые могут быть проверены опытным путем. But the irony and the beauty of this is by doing away with preconceived notions and just sticking with empirical data, we're actually confirming many of the things the ancient Chinese spoke of. Но самое интересное заключается в том, что именно избавившись от предубеждений и пользуясь только эмпирическими данными, вы как раз-таки получите подтверждение того, о чем говорили китайцы в своих древних текстах. These bands, these areas that we were opening up at the beginning of this talk are the meridians. Вот эти полосы, с которыми мы работали и которые мы открывали в самом начале нашей встречи, это меридианы. These double-sided, areas which can be painful or not painful, which can be released, do correspond to the front and back alarms. Вот эти вот области с обеих сторон тела, которые могут быть болезненными, безболезненными, и которые при правильном воздействии могут становиться безболезненными, это и есть передние и задние сигнальные точки. And the secret to this investigation, the secret to this adventure is palpation. И секрет к данному путешествию – это пальпация. Because in order to obtain experimental data, you need objectifiable, verifiable data. If I do it or if someone else does it, you should be getting the same feedback, the same data from the patient.
Чтобы получать нужные экспериментальные результаты, нам нужна обратная связь, которую можно проверить. То есть неважно, кто проводит пальпацию, я или кто-то другой, результаты должны быть одними и теми же. I'm certain that examining the pulse, looking at the tongue, looking at the eyes can give lots of interesting data, but not this objectifiable feedback that's really necessary to apply the scientific method. Я уверен, что и пульс, и состояние языка, и состояние глаз пациентов могут дать нам очень много интересной информации, но это не та самая обратная связь, которую можно легко проверить и подтвердить, и с помощью которой мы можем получить уже эмпирические научные данные. And once we have the secret weapon of palpation in our hands, it's almost endless the amount of this clinical, objective, verifiable data we can obtain. И как только мы получаем в свое распоряжение это секретное оружие, а именно пальпацию, у нас уже нет никаких ограничений по тому количеству эмпирических данных, которые мы можем получить с помощью объективной обратной связи. And it's with this data, and I gave you an example when working with the meridians, it's with this data that I was able to create these algorithms which we can apply to meridians, organs, and even played a role in discovering the location of how to palpate elements. И именно эти данные помогли мне изобрести алгоритмы, которые я, в свою очередь, могу применять и к меридианам, и к органам, а также определять местоположение определенных элементов. And one of the most interesting aspects of the system is something I didn't have time to touch on today. It's the existence of a sixth element. И очень интересный аспект этой системы, который я сегодня не успел затронуть, это существование шестого элемента. And again, this sixth element, it came up. It came about from literally from palpation. И этот шестой элемент буквально возник в результате пальпации. And these six elements, just to give you an idea, I discuss it more in the book, and I talk in the book, it's actually been published in Russian, and I talk about it a lot in the course, which I've been giving for 3 years in Russia, about the sixth element and why it changes elemental interaction. О шестом элементе вы можете подробнее узнать в моей книге, которая, кстати, переведена на русский язык, а также я достаточно много об этом говорю на своих курсах, которые я провожу в России уже 3 года. На самом деле шестой элемент в значительной степени влияет на всю систему элементов и их взаимодействия. And just so I don't hold you in suspense, the sixth element has always been there. It is what people call ministerial fire. As we know, there's 2 fires. In this system, we divide ministerial fire into a separate element. It's considered a separate element. Не буду держать интригу, сразу скажу, что шестой элемент существовал всегда. Это огонь-министр. Как вы знаете, существует 2 вида огня. В моей системе огонь-министр выделяется в отдельный элемент. And it's with this mass of clinical data obtained, again, through an objective, verifiable means, palpation, that I arrived at what I've been trying to show you today, the one-needle treatment. И именно собрав и получив всю необходимую клиническую информацию, используя пальпацию, которая опять-таки является вот этим способом получения объективной обратной связи, я и пришел к методу лечения одной иглой. And as you can imagine, the end, I mean, I don't see the end of this. There's still more. As long as it's just like science. You know, whenever you get to one point, you think you've reached the end, but you just combine that same data in different ways and you find something new. So the journey continues. Но я думаю, что это далеко не конец. Здесь нет какого-либо окончания, как и в науке. Да, я пришел к лечению одной иглой, но если скомбинировать разные вариации, наверняка откроется что-то новое. То есть это далеко не конец путешествия.
And one of the reasons I'm so happy to be with you here today is really to share the joys of palpation and the new horizons it can show us in acupuncture. Одна из причин, по которой я очень счастлив быть с вами сегодня, это то, что я могу поделиться с вами той радостью от результатов, которые может вам дать пальпация, и те новые горизонты, которые она может для вас открыть. It has truly been an honor to be with you here today, and I do want to thank our lovely, our wonderful translator, Yelena. You did a wonderful job, I think. Thank you. Для меня большая честь быть с вами сегодня, и я хотел бы поблагодарить нашу переводчицу Елену за хорошую работу. Anyway, before I say goodbye, I will mention we do have online courses with Yelena translating in Russian, and I do hope, and then we do have clinical master classes in Moscow. I hope they return soon, and I hope to see you all in one of the classes, or if we're lucky, one day in Moscow. И перед тем, как попрощаться, я хотела бы сказать о том, что мы проводим онлайн-курсы с Еленой, также в качестве переводчика, а также и мастер-классы в Москве. Так что надеюсь увидеть вас на одном из этих занятий. Once again, it's been an honor. Thank you for your time being here, and I hope to see you all soon. Еще раз я хотела бы сказать, что для меня большая честь выступить перед вами. Большое спасибо за уделенное время. Надеюсь на скорую встречу с вами. Увидимся позже, уважаемые коллеги.